Writing. Alejandro Salazar era uno de los empresarios más ricos y respetados de la ciudad. Su nombre aparecía en revistas de negocios, sus empresas daban empleo a miles de personas y su fortuna crecía cada año. Sin embargo, detrás de todo aquel éxito existe una realidad que pocos conocían. Desde la muerte de su esposa 5 años atrás, Alejandro había convertido el trabajo en su refugio. Pasaba semanas viajando, asistiendo a reuniones y cerrando acuerdos millonarios. Su enorme mansión era impresionante, pero muchas veces parecía más un hotel vacío que un hogar. Su única hija, Sofía, tenía 10 años. Era una niña inteligente, amable y muy parecida a su madre. Alejandro la amaba con todo su corazón, pero rara vez encontraba tiempo para compartir con ella. Siempre pensaba que más adelante tendría tiempo para compensar sus ausencias. Una tarde, una tormenta obligó a cancelar una importante reunión que tenía en otra ciudad. Como resultado, Alejandro decidió regresar a casa 2 días antes de lo previsto. Pensó que sorprendería a Sofía. Incluso compró su pastel favorito durante el camino. Mientras conducía hacia la mansión, imaginaba la sonrisa de su hija al verlo llegar inesperadamente. Aquella idea le provocó una sensación cálida que hacía mucho no experimentaba. Al llegar, notó algo extraño. La casa parecía diferente. Había varias bicicletas apoyadas junto al jardín y algunas macetas nuevas decoraban la entrada. Frunció el ceño, preguntándose quién había hecho aquellos cambios. Entró en silencio y asuco risas provenientes del piso superior. Subió las escaleras y encontró una escena que jamás habría imaginado. En la habitación de Sofía había 3 niños desconocidos, una mujer mayor llamada Carmen y varias cajas llenas de ropa, alimentos y juguetes. La sorpresa fue tan grande que durante varios segundos no pudo pronunciar palabra. Sofía corrió a abrazarlo. Papá, ¿volviste? Alejandro respondió al abrazo mientras observaba a los demás. ¿Qué está pasando aquí? La niña intercambió una mirada con Carmen antes de responder. Papá, estos son Daniel, Lucas y Emma. Perdieron su casa en un incendio hace algunos meses. Los niños saludaron tímidamente. ¿Y qué hacen aquí? Solo estamos organizando algunas donaciones, explicó Carmen con amabilidad. Sofía nos ha ayudado mucho. Alejandro miró a su hija. ¿Ayudado como? Sofía le mostró una libreta. En ella había registros detallados de ventas de juguetes, pequeñas recaudaciones escolares y listas de artículos entregados a familias necesitadas. Alejandro quedó impresionado. ¿Tú hiciste todo esto? Sí. ¿Por qué no me dijiste nada? La niña bajó la mirada. Porque casi nunca estás en casa. Aquellas palabras golpearon a Alejandro con más fuerza que cualquier crítica de negocios. Por primera vez entendió cuánto se había alejado de su propia hija. Durante la cena, Carmen contó la historia de los niños. Después del incendio habían perdido prácticamente todo. Aunque algunas personas ayudaron al principio, con el paso de los meses las donaciones disminuyeron. Sofía los había conocido durante una visita escolar a un centro comunitario. Desde entonces decidió ayudarlos. Aquella noche Alejandro apenas pudo dormir. Mientras caminaba por los pasillos de la mansión observó los enormes cuadros, los muebles costosos y los lujosos adornos. Tenía más dinero del que podría gastar en varias vidas. Sin embargo, 3 niños habían llegado a su casa gracias al esfuerzo de una niña de 10 años. A la mañana siguiente encontró a Sofía preparando cajas en la sala. ¿Qué haces? Vamos a llevar estas cosas al refugio. Alejandro la observó unos segundos. ¿Puedo acompañar? Los ojos de Sofía se iluminaron. De verdad, sí. Era una palabra sencilla, pero para ella significaba mucho. Cuando llegaron al refugio, Alejandro quedó impactado. El edificio estaba deteriorado. El techo tenía filtraciones y algunas habitaciones apenas contaban con muebles básicos. Sin embargo, los niños corrían y llegaban con una alegría que contrastaba con las condiciones del lugar. Uno de ellos se acercó a Sofía. ¿Volviste? La abrazó como si fuera parte de su familia. Alejandro observó aquella escena en silencio.
Durante años había formado contratos por millones de dólares sin sentir nada especial. Pero aquella simple muestra de cariño le produjo una emoción inesperada. Mientras recorría el refugio, habló con varias familias. Escuchó historias de pérdidas, dificultades y esperanza. Cada conversación derivaba un poco más la barrera que había construido alrededor de su corazón. Antes de marcharse, Carmen le mostró un documento. Nos dieron un mes para abandonar este lugar. Porque el propietario va a vender el edificio. Alejandro observó a los niños jugando en el patio. ¿Y qué eran después? Carmen sonrió tristemente. Todavía no lo sabemos. Durante el camino de regreso, Sofía permaneció en silencio. Finalmente preguntó, Papá, ¿crees que podrán encontrar otro lugar? Alejandro no respondió de inmediato. Pensó en las enormes inversiones que realizaba cada año. Pensó en sus propiedades vacías. Pensó en los niños. Aquella noche tomó una decisión. A la mañana siguiente convocó una reunión urgente con sus abogados y asesores. Horas después visitó nuevamente el refugio. Todos estaban reunidos cuando llegó. Carmen parecía preocupada. ¿Ocurre algo? Alejandro sonrió. Sí, tengo noticias. Los presentes guardaron silencio. He comprado el edificio. Durante unos segundos nadie reaccionó. ¿Compró el edificio? Preguntó Carmen. Sí, nadie tendrá que marcharse. Las lágrimas aparecieron inmediatamente en los ojos de varias personas. Los niños comenzaron a aplaudir. Sofía observó a su padre sin poder creerlo. Lo hiciste por ellos. Alejandro negó suavemente con la cabeza. Lo hice gracias a ti. La niña corrió a abrazarlo. Por primera vez en muchos años, Alejandro sintió que estaba haciendo algo realmente importante. Las semanas siguientes marcaron un cambio profundo. No solo financió la renovación completa del refugio. También creó una fundación destinada a ayudar a familias que enfrentaban situaciones similares. Pero lo más importante fue que empezó a pasar más tiempo con Sofía. Asistía a sus actividades escolares. Cenaban juntos. Hablaban durante horas. Poco a poco comenzaron a recuperar los años perdidos. Un día, mientras trabajaban en el jardín de la mansión, Sofía le preguntó. Papá, ¿eres más feliz ahora? Alejandro dejó la pala a un lado. Miró el cielo y sonrió. Mucho más feliz. Aunque trabajes menos. Precisamente por eso. Sofía soltó una pequeña risa. Mamá estaría orgullosa de ti. Aquellas palabras hicieron que Alejandro sintiera un nudo en la garganta. Su esposa siempre había creído que el verdadero éxito consistía en ayudar a los demás. Durante años él había olvidado aquella lección. Ahora finalmente la comprendía. Meses después, el refugio renovado organizó una celebración. Había música, comida y juegos para todos los niños. Las paredes lucían recién pintadas. Las habitaciones estaban completamente equipadas. Lo que antes era un lugar deteriorado se había convertido en un verdadero hogar. Carmen tomó el micrófono. Hoy queremos agradecer a dos personas muy especiales. Todos miraron hacia Alejandro y Sofía. Una nos ayudó con recursos. La multitud aplaudió. Y la otra nos recordó que incluso el corazón más ocupado puede volver a encontrar el camino correcto. Los aplausos fueron aún más fuertes. Sofía sonrió tímidamente. Alejandro sintió lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud, porque había regresado a casa antes de lo previsto. Esperando sorprender a su hija. Pero fue ella quien terminó cambiando su vida para siempre. Aquella inesperada tarde le enseñó algo que ningún negocio, ninguna inversión y ninguna fortuna habían logrado enseñar. El dinero puede construir mansiones, pero no hogares. Puede comprar regalos, pero no amor. Puede abrir puertas, pero no llenar el vacío del corazón. Lo que realmente transforma una vida son los actos de bondad, el tiempo compartido y la capacidad de preocuparse por los demás. Mientras observaba a Sofía jugando con los niños bajo la luz del atardecer, Alejandro comprendió que finalmente había encontrado algo mucho más valioso que cualquier fortuna. Había encontrado un propósito, y por primera vez en muchos años, se sintió verdaderamente en casa.